unboxing DJI Mic Mini 2. Puso pa. Puso. Unboxing DJI Mic Mini 2. The transmitter and one mobile receiver, kasama na yung charging case. So unbox na natin mga ka-Brent, no? The stickers and the user manual, the case and the charger, so transmitter and receiver and charger. Ano? Napakaliit. So, wow, mini charger siya, no? So, yung laman niya, and type C to C, and then i-unbox na natin yung charger at saka mobile transmitter and receiver. Wow, ang liit. So, how to open? So, press lang, no? Yun. Diba? Tingnan nyo. So, yun na yun. So, color gray siya, no? So, walang ibang, ano, so ito yung mobile receiver niya, no? So merong charging ano niya dito sa gilid. Pwede ka mag-charge dito. At saka dito yung ano niya, yung connection mode niya, no? At saka type C dito. Type C. So ito na yung transmitter niya, no, mga ka-Brent. So, remove before use. So, dito yung ano niya, magnetic charging niya, no? So, sa mobile transmitter niya, no? Sa baba may OLH. So, ang meaning sa O dito, off, at saka L yung level low, at saka H yung high. So sa gain siguro to, no? So yung gamit ko ngayon na audio sa iPhone 17. So we will try to put this one into the iPhone 17, and then we will use the DJI Mic Mini 2, no? So maganda siya, no? So it means naka-green siya, no? Parang pairing, or i-hold mo tong ano dito, sa ano dito, i-hold mo for 3 seconds, o blue and green, it means niyan mag-pairing yan, no? So i-on mo din dito, i-on. So dito tayo sa L, so low, at saka i-hold natin to dito, no? So wala. So i-try natin to ilagay sa iPhone 17, no?
ilagay natin yung transmitter, no, sa iPhone 17. I-try natin, no. So nakalagay na siya. Tapos ilagay ko dito sa L. So blinking twice, no, continuous blinking color green, it means yan for pairing. So i-on natin yung DJI Mic Mini 2, no. So i-on natin, i-hold lang yung ano dito sa baba for 3 seconds. O naka-on na. So automatic siya nag-pair, no. So continuous color yellow green. So it means yan naka-connect na yung DJI Mic Mini 2 sa ating ano, no, sa transmitter going to iPhone 17. So pupunta tayo sa DJI Mimo app. DJI Mimo app. O new device is detected. Go to settings. So device activation. So authorize. So naka-connect na siya, no? Connected. So radio check. So pwede natin to maano dito, no, ma-edit yung settings ng DJI Mic Mini, no. So i-try natin yung mono at saka gain. Ilagay natin yung gain to 0 decibel. Monitoring gain 0 din. So nakikita nyo yan yung ano, no, yung ano sa DJI Mic Mini 2. So trinay ko. So radio check, mic test. So makikita mo dito, no. So pwede mo din maset to ng ano sa voice tone. So maraming voice tone yung DJI Mic Mini, no. May regular, may rich, may bright. So i-try natin gamitin yung rich. So naka-rich na siya, no. So pupunta tayo sa record. So pupunta tayo, mag-record na tayo, no, sa ano natin sa iPhone 17. Gamit yung DJI Mic Mini. So stop mo muna yan, pa. Hello guys. So I am using the DJI Mic Mini 2, no, using the mobile transmitter going to iPhone 17. So radio mic test. So this is the rich tone of the DJI Mic Mini 2. So I will take out the mobile receiver of DJI Mic Mini 2, no. So currently I am using the mobile receiver of DJI Mic Mini 2. So I will take out. So I already take out the receiver, no. So this is the sample mic test for iPhone 17. So I will connect again this mobile receiver, no, to my iPhone 17. So now currently I am using the DJI Mic Mini with the mobile receiver. So mic test. So thank you for watching. Please do subscribe. Bye.